soy Chase. Yeah, all you guys be Chase. That's better. Yeah, it's Okay. better to do it. And I forget to have you do that, but you should always do that. Just volunteer if I forget to tell you to Okay. do it. Estaba caminando por la calle y ¡pum! Algo se cae en frente. Se cayó. Se cayó. Se cae is false. It makes sense. Se cayó frente de mí. Perfect Spanish. Frente de mí. Y Te mató. what? Te mató. Oh, un momento. Zoe tiene pregunta. Zoe, what's your question? Zoe, you ask any time and we'll tell you. Sí. Anything you're not sure of. But you're muted. There you go. I was just raising my hand to answer the question, but Jesse can finish. Okay. Yeah, Jesse gets to talk and then you can talk next. Okay. Jesse, ¿te mató la cosa? Sí, es una persona y la persona es Lynn. Y La persona saltó. Have you had that word? no, alguien le empujó. Yo pensaba que la persona estaba tratando de suicidarse, pero eso no. Una persona lo empujó y se cayó. A Lynn y se cayó en frente de mí. Sí. Pero cuando alguien gritó cuidado, me di vuelta Good job. Good. y vi un gato con una pistola. Oh, no. Let's see. What did I say? Es una situación terrible. ¿Era un miembro del gato mafia? Sí. Oh, Sí. terrible. Pero el gato me dijo, dámelo. ¿Qué? No entiendo. El gato me dijo que, okay. El gato me dijo que tú me robaste. Oh, no. ¿Es cierto? No es verdad, no. Es una mentira. Es una mentira. ¿Quién le dijo eso? ¿Qué? Le dijo he told him. Le dije I told him. No, I wanted to say, who told you that? Oh, ¿quién lo dijo? ¿Qué lo dijo? Oh, ¿quién te lo dijo? Who told it to you? Yeah. Yeah. Okay. Say that Can you hear again. that? K is you, lo is it, dijo said. Who told you it? ¿Quién te lo dijo? Eso. El gato me dijo, una mujer. Me dije, le dije que robé. El gato me dijo una hoja muerta. Oh. No, it wasn't me. And no fue yo. No fui yo. No. Yeah, see, in No English, fui you'd say no fue yo, but in Spanish, Yeah. you say no fui yo. No fui yo. Pero sé quién
te robaste, no, te robó. Y tengo una foto. Y, Oh, y I showed. mostré. Le mostré una foto de Lynn con una hoja muerta. Oh, Así que that's why estoy contento. oh, sí. Entonces, ¿quién se cayó enfrente de ti, Lynn? Tú dijiste que una mujer se cayó enfrente de ti. ¿Quién era la mujer? It was Lynn. Oh, fue Lynn. Fue Lynn. Fue Lynn. Sí, entonces, ¿tú te moriste? Sí, ella. Tú, Oh, me? tú te moriste. No. Lynn, no. No, no, I'm not talking about Lynn. Oh, ¿Tú te moriste? no, 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 le matar. No. See, that was my question. I said, te moriste. Okay, you. Matar is someone kill you, but I didn't ask you that. Okay. Te moriste. Moriste is the you form. You are. You Did died? you die? Did I die? Yeah, that was the question. Okay, no, because I couldn't have been talking to the cat. No, doesn't matter. I can. Oh, I know. El profe puede How would you say I didn't die? No, no me murió. No, no me morí. Morí. Is it morí? Perfect, perfect. I'm having trouble with the morir. You know, it shows how powerful this is in teaching you the language. And you just working your way through that. And you're a little hesitant, but you're getting all those endings and those pronouns and everything right. It's just, and the class just gets it faster. I just love watching it happen in your brain. I forced myself to say he said, she said, or they said to me, and I said to them to make it go in. But I can see what it's doing in your brain. It's just getting it stronger and quicker. That's what the class does. That's what we're trying to do. Rebecca, ¿tú quieres hablar o tienes una pregunta primero? No, tengo una pregunta. Pregúntame. Can you say like no me morí? Is that fixed, or can you say no estoy muerto? Either one. No estoy muerta. For a girl, no estoy muerta says I'm not dead. Okay. No me morí is I didn't die. Okay, awesome. Thank you. But you could say both. No estoy muerta. Okay. Oh, estoy viva. Yay. Qué bueno. Estoy contenta. Oh, content. What are you, boy? Estoy contento porque estoy vivo. Sí, correcto. Okay, Rebecca. I thought Zoe wanted to talk, so. Oh, Zoe, yeah. Zoe, do you want to talk? Zoe, talk first. Should I tell it from like third person or first person? You know, I like you to do it from Lynn because you have to do more changes. Wait, from Lynn or from Chase? Oh, Chase, I mean, not Lynn. Lynn isn't even in the story. Jessie added Lynn, but she's not really. She's just thinking that she might be in the story. So you're Chase walking down the street. And so tell what happened now. Well, can I say why Chase was content first? Yes. Okay. Yeah, razón número 2. ¿Por qué? ¿Cuál era la segunda razón? Yo estoy contento. Tengo más me gustas que Lynn.
Es una posibilidad. Es excelente, es una buena posibilidad. Y yo pienso que se cayó un perro. Oh, ¿un perro grande o un chihuahua? Un perro grande. Oh, terrible. Es una situación terrible. ¿Y te moriste o estás vivo, Chase? Chase, estás vivo. Estás vivo, correcto. Sí. Así que estás contento porque estás vivo y Sí. también estás contento porque el perro no te mató. Can you hear that? Didn't kill you. No te mató. Es una situación muy interesante. Sí. Así que Chase estaba caminando por la calle. De repente, una persona gritó, ¿qué? Cuidado. Cuidado. This is for everybody, by the way. Una Oh. persona gritó, cuidado. Y Chase paró porque algo se cayó. En la opinión de Jesse, la mujer Lynn se cayó. Porque Lynn no tiene muchos amigos. Porque ella quiere ser famosa, pero no tiene amigos. Así que Jesse dijo que alguien la empujó y después ella se cayó. Y yo estaba pensando, Lynn quería suicidarse. Es una posibilidad porque recibió solamente 1,357 me gustas y quería obtener más me gustas y por eso se suicidó. No sabemos por seguro, pero es una posibilidad. Pero Zoe tenía otra opinión. Zoe dijo que Chase estaba caminando por la calle y que de repente una persona gritó, cuidado, pero no fue una persona, era un perro. El perro gritó, cuidado, porque el perro puede hablar. Es un perro muy inteligente porque sabe español. Y después, otro perro era el abuelo del perro que gritó. El abuelo se cayó. Era un perro grande y no mató a Chase. Y ahora Chase sigue con vida. Así que Chase está muy contento. Ok, Miko, ¿tiene una pregunta? She raised her hand and then she went away. Sí. So when you were talking about Chase, Mhm. when you said the O at the end, would you do that? Would that be, would you say that for I and also for masculine? Right? Yes, yes. If you would never say, unless you're another character, but you would never say estoy muerto, because they would hear that you're a boy. Okay. But when you're Chase, you gotta say estoy muerto, because you want everybody to know you're a boy. So muerto is a boy and muerta is a girl. Okay. Great question. Good job, Emiko. Emiko's it's been so fun to see her. When she came, her level Spanish was, let me just say, she's learned a lot of Spanish in this class. She's at a good, and you guys are at all advanced college levels now. It's really neat to see where you are. Okay, Rebecca, tú eres Chase. Sí, soy Chase. ¿Qué pasó contigo? Estoy muy contento porque dos cosas. Oh, ¿por qué? Cosa número uno es cuando estaba caminando por la calle, Algo se cayó. Wait, is that right? Se cayó. Sí.
Se cayó. ¿Alguien gritó? Ah, sí, alguien gritó, cuidado, Sí. ¿Por qué gritó la persona? Cuidado. porque, porque la persona no quería, no quería o Quería que quería. me murieras. How you going to say this? Sí, Didn't want me to no, die. no que me muriera. Muriera, yeah. Even more complicated. It's complicated, yeah. But it Okay, is, okay. que me Yeah. muriera. No quería que yo me muriera. Que me no muriera. Okay. Es un gato muerto. Oh, gato. Un Pero león. ¿ah? Un león o un tigre o un gato normal. Un gato parece normal, pero un gato es muy especial porque el gato tiene, ¿cómo se dice? Wings. Alas. A-L-A-S. Alas. Ok. Alas. Yeah. El gato tiene alas. Así Oh. que el gato se cayó despacio, muy despacio. No despacito, rápido, No rápido, no. No, así que todavía estoy viva, vivo, lo siento, vivo. No estoy muerto. Muy contenta. Contenta as a girl. Muy contento. How do you say also? También. También. Porque el gato estaba muy despacio. Por eso yo... No te mató. El gato no te mató porque se cayó muy despacio. Sí, no me mató. ¿Sí? No me mató. Y podía tomar un selfie. El gato, porque es muy despacio, así que tenía mucho tiempo para el selfie. Y ahora yo tengo muchos me gustas. Sí. Tú tomaste un selfie de contigo y el gato que estaba cayéndose. Por supuesto, con el Oh. con el gato. Con el gato especial. Oh, y tú estás contento con el selfie. Oh, muy contento. Y otras personas están muy contentos también. Sí, tú tendrás muchos me gustas, en mi opinión. Sí, es posible tendré. Tendré 2000 me gustas. Oh, más que Lynn. Sí, más que Len. Len es, no es, el selfie de Len no es bueno, yo creo que. Hoja muerta no es muy interesante. Es una hoja muerta muy aburrida. ¿Sí? Sí. Es una hoja. Una Sí, hoja. así ¿Quién que- quiere ver una hoja muerta? Sí, pero mi selfie es un selfie con un gato especial. Un gato con alas. Con alas. ¿Y el gato estaba volando o flotando? Volando es in flying. Yeah, flying and flotando is floating. Flotando sounds cute. Flotando. Sí, interesante. Es una situación muy interesante. Un momento. Emiko, ¿tiene pregunta o comentario? Sí, yo tengo una pregunta. Pregúntame. So when Rebecca said contento, when she was talking about the other people who were calling her, will that still be
will that still be they, or would it be different? No, she was Chase. She was the boy, and she was recalling herself happy. Now, if there were two girls, if we were talking about, if I was talking to you about Angelina and Elodie, I would say están contentas. Why? Because they are girls and not boys. Yeah. And what if I said Elodie y Angelina están contenta? What would a native speaker hear? They are content. Yeah, but and you know what? A native speaker wouldn't be sure whether there's one or two. Why? Because it says they instead It of. says they, but then they said contenta. And they'd say, why did you say contenta when there's two of them? You see, so a native speaker would say, I don't even know what you said, because when there's two of them or more, you have to say están contentas. If they're boys, están contentos. If it's mixed, it's contentos. Okay. 10,000 girls and one boy, contentos. It's a sexist language. Is it like a plural form of the contento or contenta? Yeah, that's just with an S. Yeah. Oh, interesting. Yeah. But if you say, referring to Elodie and Angelina, and you say the word contenta, a native speaker won't understand, won't be sure. They'll say, why did you say contenta when there's two of them? They can't even hear, because they'd hear one, but they'd see two. So they'd be confused of why you're saying they're contenta when there's two of them. But in English, we say they are happy. Do you see, there's no plural in English for happy. So these are the things you have to learn in learning another language, as you know, the things that don't match. When they match your own language, then it's easy. But when and that's what Jesse was doing on those, the meh, the putting the meh and the lay and all that, that doesn't match. That's not the way we do it in English. And so that's harder in the new language. Emiko. Say, so if you said like Angelina and Elodie está contentas, would they still hear it as, I don't know what you're talking about? They'd hear it. Yeah, they wouldn't know what you're saying, because you said está is for only one. They'd say, is there one? They hear one, but then they also hear two. So they're not sure whether there's more than one or two with the word está, because está is only for one person. Okay. Good job, you guys. I love it. Rebecca. See, so the rule that you said when we're referring to they as in plural subject, does this rule apply to most adjective, like tristes, están tristes? See? Yeah, yeah. So also if you other say adjectives? triste, they'll hear one person. One Okay. person is sad. But if you say tristes, they'll hear that more than one person is sad. But if you Okay. say ellos están triste, like we do in English, they'll say, I don't understand what you're saying. You're saying they, but then you're saying that there's only one person that's sad. So they'll hear that and they'll say, I don't know what you're saying. Okay, so is it like a common rule for this situation? Well, it's just the way the language works. If you're talking about two people, you've got to talk about both of them, not just one. For Okay, them to okay. be able to hear and be sure what you're saying, Mm, you have to say están tristes okay, or awesome. están contentos, or if they're girls, están contentas. Has to agree in number and gender, right? Yeah. In a grammar class, you'd learn number and gender. In this class, we just teach you meaning. We don't teach you number and gender, because then we have to have a lesson on what number and gender are. But here we tell you what a native person hears when you say that, and try and get you to feel
that contento is only for a boy, and contenta is only for a girl, and contentos are for more than one. And then we want you to go from write that to the idea. We don't want you to think of number and gender and stuff like that. It messes your brain up. It doesn't help. But if you go right to the idea, then your Spanish will be much faster, which is what we're trying to get you to do. Elodie, tú tienes una opinión de, tú no eres Elodie, es ridículo, ¿no? Tú Sí, eres un chico. Estoy Chase. Chase, sí, estoy Chase. Estaba caminando por la calle y algo me gritó, cuidado. Sí. Y mi amigo, el elefante de África, se cayó en la calle, enfrente de mí. ¿Por qué? Porque es un elefante de África con las Orejas. muy grandes, así que puede volar. Sí. Pero, Con las orejas puede volar. sí, pero no no puede controlarse muy bien. Así que cayó tiempo a tiempo. ¿Rápido o despacio? ¿Cómo Muy se cayó? rápido, muy rápido, pero no me mato porque estoy muy suerte. No, Tengo suerte. tengo mucha suerte. Sí. Pero estoy muy contento porque es mi amigo y no puede verle. Yeah, no puedes. He can't see him. Yeah, how do you say often? You can say the word mucho, or you can say a menudo. A menudo, sí. Yeah, it's the word Is often. how you say I cannot see him often? Yeah, you could say no puedo verle mucho, a lot, or you sí. could say a menudo is the word often. Okay, so no puedo verle a menudo, así que estoy muy contento ahora y también estoy muy contento porque no me mato. Oh, sí, tú tienes mucha suerte porque no te mató. Y Y creo la misma cosa de Rebeca, es una oportunidad por el mayor selfie. sí, Mejor. es un milagro que tú estás vivo. Sí, Porque un elefante es grande, un elefante definitivamente puede matarte, pero no te mató. Sí, y la calle es en la Destruida. destrucción total, Sí. pero no mí. Qué bueno. Y es porque la persona gritó cuidado, ¿no? Sí, absolutamente. Es Sí. muy importante. Tengo suerte. Cuando tú ves un elefante que se está cayéndose, siempre debes gritar cuidado. Ujú. Es muy importante gritar cuidado. Sí, todo el tiempo, sí. Sí. Y una persona Elefante gritó. o perro o todos los animales Sí. que se cayendo del cielo, es muy importante de gritar cuidado. Sí. Es interesante, muy interesante. Es una posibilidad. Claro. Sí. Emiko, por fin puede hablar Emiko. Emiko tenía mucha paciencia y ahora está hablando y ahora puede hablar. Sí, yo soy Chase y yo estaba caminando en la calle y yo estaba viendo, I was looking. Yeah, seeing, but that's perfect. Yo estaba Now, viendo. mirando is looking and viendo is seeing, but you can use either one. Yo estaba
sorry. Yo estaba, So you were saying estaba viendo. You can say that. Sí. I was yo saying. estaba viendo, yo estaba viendo una selfie que mi amiga puso en Instagram. Oh. Y así que yo no estaba, Prestando atención. sí, prestando atención a la vida que estaban. Oh, Chase. Terrible. Sí, y yo, hay una cosa que yo no sé que that happened. Que pasó. It's the word pass. ¿Qué pasó? And Sí. another word that I want to start using is the word sucedió. Sucedió. They both mean happened or passed. Okay. Put it in the writing. Algo sucede, because it's used quite often in Spanish. It's a How good do you word for you to spell use. that? Sucedio. Sucedió. I'll write it up in the Sucedió. story though. So read the story Okay. so you can learn that word. Una cosa sucedió. Good job, Y amigo. yo no sé qué sucedió, pero yo pienso que hay una persona que estaban, how do you say, following? Siguiéndome. You can say Siguiendo. following me or just siguiendo is following. Okay. Él estaba siguiéndome Mhm. y yo no que él es o él era who he is. Yeah, yo no sabía qué era, who he was. Okay. O quién Yo no- era, who he was. How do you say that in past tense? I made it past for you. Sabía is past. Okay, sabía. So the word Sabía. quién is who. Sí, ¿Quién era? Sí, quién era. Y yo, y él tiene una hoodie on, Mhm, okay. like a Say jacket. hoodie. I don't know how to Chaqueta. say hoodie. Una chaqueta. Chaqueta. There you go. Good. Chaqueta que, sorry, my dog's in the house. Una chaqueta y yo no vi, sí, yo no vi su, what is face again? Su cara. Su cara. Y él, walks closer. Yeah, you can say se acercó. It's approached. Se acercó y how do you say he punched me? He Me hit me. pegó. Me pegó y yo no sé qué sucedió. How do you say after that? Después. Just the word después says that. Y después de sucedió. Muy bien, amigo. Muy bien. I love it. Love your Spanish. Makes me feel good every time you talk. You're just getting it so much better in your brain. Okay, Angelina, ¿quiere hablar? Tú eres Chase. Soy Chase y soy Chase y How would you say I am walking? I'm lost for words. Estoy is I am. Caminando is walking. Soy Chase, estoy caminando y
hay una gato con la pistola Good job. Good, Angelina. y soy shocked You know, porque soy es says I am is. okay. Estoy Yeah, you can say estoy or soy, either one. Estoy shocked porque gatos no tienen pistolas No tienen pistola. Oh. y es un fluffy gato. No es un criminal y la policía no está porque la policía no expectó un gato con la pistola. Oh. Soy helpless. Celebración. Muy bien, Angelina. You're getting better every time. Okay. Un minuto. Clase. Se cayó un piano. Oh no. Oh ¿Por no. Yo tengo una opinión. Dumbo, el elefante, estaba muy arriba y Dumbo estaba tocando el piano. Y el piano se cayó. Y se cayó y la mamá de Dumbo estaba en la calle. Y la mamá vio a Chase y gritó, ¡cuidado! Porque la mamá de Dumbo estaba mirando a su hijo practicando el piano. Pero Dumbo, relativamente, Dumbo es mucho más grande que el piano. Y por eso perdió control del piano. El piano se cayó. La mamá de Dumbo vio todo y gritó, ¡cuidado! Afortunadamente, Chase paró y el piano no lo mató, pero se tomó un selfie. Con el piano. Con el piano. Bueno. Interesante, ¿no? Es Mejor, perfecto. Sí. mejor que un hoja muerta. Sí. Mm. ¿Cuántos me gustas tendrá? Oh, très smooth. Con un piano muerto. Sí, el piano está muerto. Sí, es bueno. Tiene una hoja muerta y ahora tenemos un piano muerto. All these stories, they never, You're crazy. you're always surprised. Okay, Amico, ¿tiene pregunta? Sí. So you said after Dumbo's mother told him to be careful, then that word was he moved, right? Oh, I can't remember. He stopped. He stopped. You said paró. Oh, paró, he stopped. Yeah, la mamá de Dumbo gritó, cuidado, y Chase se paró. He just stopped right then. Paró. I'll put that in the story. Paró again. Y no se murió. Okay. Okay, clase excelente, como siempre. Oh, Amico, Gracias. pregunta. ¿Tiene otra pregunta? No, gracias, profe. Necesito fui. Okay, you guys, we'll see you next week. Gracias. Gracias, Oh, hey, profe. Nos okay, vemos. yeah, we'll just see you next. I'm traveling that day. I hope I can do it. If not, if we did this Thursday, is that okay to do it a day later? Next Thursday. Yeah, a week from not. See, next Angelina and I Wednesday. won't be able to. What's that? Oh, Angelina and I won't be able to. We have a trip we're going on. So we'll be driving up from San Francisco. So we won't be able to.
we're going to Reading. We're going to be driving right where you are. We're going to Sally's. So what's better, Tuesday or Wednesday or Thursday? for you guys? For us, Tuesday, if that's all right. How about you, Jesse and Elodie? That's Tuesday? fine. That's fine. with me. I may be here, but I may have some plans, but I'll try. Okay, we'll just do it Tuesday then. Next Tuesday, we're actually leaving. Oh, Well, we'll be able to make it. It's in the morning, so. yeah, this will be, so on Tuesday, you'll have morning and afternoon class. It'd be twice that day. Well, we might not be able to make it. We're flying in the afternoon to San Francisco, so we might be able to make it for the second one, but I'm not Okay. sure yet. Okay. We'll see, we'll hope. I hope you can come. Adios, clase. We'll see you next Ciao, week then. gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Adios.